जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश प्यारे। दंत अति विशाल शोभित सिंदूर भाल। एक दंत अति विशाल शोभित सिंदूर भाल। मोतियन की कंठमाल, मोतियन की कंठमाल, नैना रत्ना रे। जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश प्यारे। को तिलक भाल कुंडल दो लाल लाल। केसर को तिलक भाल कुंडल दो लाल लाल। रत्न जड़ित कंगन कर, रत्न जड़ित कंगन कर, सोहत है न्यारे। जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश प्यारे। तुमको जो धरत ध्यान वाको तुम देत मान। तुमको जो धरत ध्यान वाको तुम देत मान। दुष्टन को करत नाश, दुष्टन को करत नाश, भक्तन रखवारे। जय गणेश जय गणेश प्यारे। जय गणेश जय गणेश प्यारे।
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి వచ్చిన సహజయోగులందరికీ ఆత్మపూర్వకమైన స్వాగతం. మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుకుని అమ్మ యొక్క బొట్టు వంక చూస్తూ ఆ తల్లిని మనందరికీ పూర్తి నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించమని ప్రార్థిద్దాం. ఆ తల్లి యొక్క పూర్ణ స్వరూపాన్ని మనలో స్థిరపరచుకుందాం. మన బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గర తల్లి యొక్క శ్రీచరణాలను దర్శించుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా సాముక్తిలోకి రండి తల్లి. చేసేది చేయించేది అన్నీ మీరే తల్లి. మనమందరం కూడా తల్లి శ్రీచరణాల దగ్గర సంపూర్ణ శరణాగతిని తీసుకుని కుండల్ని ఉద్దానపరుచుకుని బంధం వేసుకుందాం. మన కుడి చేతిని మన హృదయం మీద ఉంచుకుంటూ ప్రాతకాల ప్రార్థన పఠిద్దాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ సంపూర్ణమైన ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. పూర్తి ఆత్మస్థితిలో మమ్మల్ని అందరినీ ధ్యానంలోకి తీసుకువెళ్ళండి అమ్మా. చిత్తం నెమ్మదిగా సహస్రారంలోకి, పూర్తిగా ఆ తల్లితో ఏకాకారత స్థితిని పొందుతూ మూడు మహామంత్రాలు శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాం. Shri
మన రెండు అరచేతుల్లోనూ తల మీద వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ రెండు చేతులు భూమాత మీద, మన చిత్తాన్ని భూమాత అంతటా వ్యాపింప చేసుకుంటూ భూమాత యొక్క యాక్సెస్తో పూర్తిగా అనుసంధానం అవుతూ అమ్మ ఆది భూమాత మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న సమస్త చక్రాలు నాడుల్లో ఉన్న అన్ని రకాల దోషాలను, బాధలను, అన్ని రకాల నకారాత్మక శక్తులన్నిటినీ మీలోకి తీసుకోండి తల్లి. ఓ పృథ్వీమాత, మేము ఈ పరమ చైతన్య సామ్రాజ్యంలోకి ప్రవేశించటానికి కావలసిన సహాయ సహకారాలను మాకు పూర్తిగా అందించండి అమ్మా. శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ మంత్ర. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమాత మీద, మన ఇడానాడి అంతటిని గమనించుకుంటూ మన ఎడమ అరచేతిలోను మాడు దగ్గర వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనిద్దాం. నెమ్మదిగా కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు, మన పింగళ నాడిని గమనించుకుందాం. మన కుడి అరచేతిలోను మాడు దగ్గర వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనిద్దాం. రెండు అరచేతులను హృదయ స్థానం వరకు, చిత్తం మధ్యనాడిలో మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రారం వరకు గమనించుకుంటూ మన రెండు అరచేతుల మధ్య భాగంలో సహస్రారంలో వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మా ఇడ పింగళ నాడులను పూర్తిగా సమతుల్య స్థితిలో ఉంచి మమ్మల్ని అందరినీ మధ్య మార్గంలో తీసుకువెళ్ళండి తల్లి. మా అందరిలో శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని జాగృతి చేసి ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదించండి అమ్మా.
నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మధ్య మూలాధార చక్రంలోకి తీసుకొచ్చుకుంటూ శ్రీమాతాజీ, మా అందరి మూలాధార చక్రంలోకి శ్రీ గణేశుడి రూపంలో రండి తల్లి. మా మూలాధార చక్రంలోకి మీ యొక్క అనంతమైన చైతన్యాన్ని ప్రసాదించి మా 4 దళాలను పూర్తిగా తెరవండమ్మా. మన యొక్క మూలాధార చక్రం యొక్క మొదటి దళాన్ని, వెనక భాగంలో ఉన్న మొదటి దళాన్ని గమనించుకుంటూ ఎడమ వైపునున్న రెండవ దళాన్ని, ప్రతి దళాన్ని సహస్రారం నుంచి గమనించుకుందాం. కుడివైపునున్న మూడవ దళాన్ని, ముందు భాగంలో ఉన్న 4వ దళాన్ని గమనించుకుంటూ శ్రీమాతాజీ, మా మూలాధార చక్రంలో 4 దళాల్లో ఉన్న శ్రీ గణేష్ని యొక్క సంపూర్ణమైన శక్తులన్నిటినీ జాగృతపరచండమ్మా. శ్రీ గణేష్లో ఉన్న పూర్తి అబోధిత తత్వాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. ఆయనలో ఉన్న శుద్ధతను మా చిత్తములోను, ఆత్మలోను, మా శరీరంలో ఉన్న కణకణంలోను పూర్తి శుద్ధతను ప్రసాదించండి తల్లి. మన మూలాధార చక్రంలో వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని మన కాలేయ స్థానంలో, శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ చిత్ శక్తి, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ చిత్త నిరోధిని. మా చిత్తం ఆత్మ మీద లగ్నం అవ్వకుండా ఏర్పడుతున్న అన్ని రకాల మాయలను పూర్తిగా మా నుండి తొలగించండమ్మా. మన చిత్తము పూర్తిగా ఆత్మ మీద లగ్నమయ్యేటట్టు చూసుకుంటూ ఏ విషయాలతో మన చిత్తం ముడిపడి ఉందో వాటిని గమనించుకుంటూ వాటి అన్నిటి నుండి బంధరాహిత్యాన్ని ప్రసాదించమని, పూర్తిగా మన చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం చేయమని ప్రార్థిద్దాం. ఎప్పుడైతే మన చిత్తం కోరికల వెంట వెళ్తూ ఉంటుందో అప్పుడు అంతర్ముఖం అవ్వదు. మన చిత్తాన్ని ప్రతి నిమిషము గమనించుకుంటూ అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ ఆత్మతో పూర్తిగా ఒక్కటి అయ్యేటట్టు చెయ్యమని అమ్మని ప్రార్థిస్తూ మన చిత్తాన్ని ఆత్మ మీద లగ్నం చేద్దాం.
నెమ్మదిగా ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని మన ఆత్మ మీద, శ్రీమాతాజీ, మేము శుద్ధమైన ఆత్మస్వరూపులం తల్లి. ఈ శరీరం కాదు, ఈ మెదడు కాదు, ఈ అహంకారం కాదు, ఈ కట్టుబాట్లు కాము తల్లి. మేము ఈ 6 శత్రువులము కాదు తల్లి. శుద్ధమైన, నిర్మలమైన ఆత్మస్వరూపులం తల్లి. ఎప్పుడైతే మన హృదయంలో ఈ అసత్యమైన అన్నిటి నుండి బంధరాహిత్యం వస్తూ ఉంటుందో, పూర్తిగా ఆత్మను మనము అనుభూతి చెందగలుగుతూ ఉంటాం. ఆత్మ యొక్క నిర్మల రూపాన్ని పూర్తిగా అనుభూతి చెందగలుగుతూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే పూర్తి ఆత్మస్థితిలో ఉంటామో, ఆ శివ స్వరూపంతో, ఆ పరమాత్మ శక్తితో ఒక్కటి అవ్వగలుగుతూ ఉంటాం. మన అందరి ఆత్మలను ఆ పరమాత్మతో పూర్తిగా విలీనం చేసుకుంటూ, మన హృదయాన్ని, మన సహస్రారాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ, ఆ పూర్తి ఆత్మ యొక్క ప్రకాశాన్ని మన సహస్రారంలోకి తీసుకువెళ్తూ, శ్రీమాతాజీ, మా ఆత్మను మా సహస్రారంలో పూర్తిగా ప్రకాశింపచేయండమ్మా. పూర్తిగా బంధరాహిత్యాన్ని ప్రసాదించి శివతత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని బ్రహ్మరంధ్రానికి 2 అంగుళాల పైభాగంలో ఉంచుతూ, మన బ్రహ్మరంధ్రం తెరుచుకుని ఉందో లేదో గమనించుకుందాం. ఎడమ అరచేతిలోను మన కుడి చేతికి మాడికి మధ్యలో చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ, శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క బ్రహ్మరంధ్రాన్ని పూర్తిగా విశాలం చేయండమ్మా. కుడి చేతిని ఒడిలోకి, ఎడమ చేతిని బ్రహ్మరంధ్రానికి 2 అంగుళాల పైభాగంలో, ఎప్పుడైతే బ్రహ్మరంధ్రం పూర్తిగా తెరుచుకుని ఉంటుందో, సత్యంతో ఒక్కటిగా ఉండగలుగుతూ ఉంటాం. ఆ మాయలను గుర్తించగలిగి పూర్తిగా మాయ నుండి దూరమయ్యి సత్యముతో ఏకాకార స్థితి వస్తూ ఉంటుంది. మన 2 అరచేతులు ఒడిలోకి చిత్తమును సహస్ర పైభాగంలోకి పూర్తిగా తీసుకువెళ్తూ, పూర్తిగా పరమ చైతన్యంతో మిళితమవుతాం.
శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క సహస్ర దళాలను పూర్తిగా తెరిచి పరమ చైతన్యంతో మమేకమయ్యే స్థితిని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. ఆ యొక్క అనంతమైన పరమ చైతన్యాన్ని, బ్రహ్మ చైతన్యాన్ని మనలో ఉన్న అన్ని చక్రాలతో అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఎప్పుడైతే పరమ చైతన్యంతో మమేకం అవుతూ ఉంటామో మన యొక్క ఉనికిని పూర్తిగా కోల్పోతూ ఆ ఆత్మ పరమాత్మతో కలిసినప్పుడు వచ్చే ఆ సచ్చిదానంద స్థితిని మనలో పూర్తిగా స్థిరపరచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ నిర్విచార స్వామిని, తురియాస్థితి ప్రదాయిని, శ్రీ రాజరాజేశ్వరి. మమ్మల్ని అందరినీ పరమ చైతన్యంతో మమేకం చేసి తురియాస్థితుల్లోకి తీసుకువెళ్ళండమ్మా. నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితులను ప్రసాదించండి తల్లి. ఈ పూర్తి యోగానంద స్థితిలో అమ్మ యొక్క అమృత వాక్కును ఆత్మపూర్వకంగా విందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ. Today I am going to talk to you about attention. What is attention? What is the movement of attention? And what are the ways and methods of raising our attention? Keep it in broad ways, all right? But when I am saying all these things, you must know that I am talking to you individually. It's not about others. Always the first thing human beings do is when I am speaking to you, you try to find out about whom Mataji is speaking. This is the best way of putting your attention onto something else. If you put your attention to yourself that this is for me and me and me alone, then it will have an effect, because these are mantras. And that's why it is wasted, because whatever is given to you is thrown onto another person. So the attention that you have is the only way to know the reality. Your own attention is important, not the attention of others or your attention on others. This must be clearly understood. If you understand this point, that the whole thing is to be consumed by you through your attention to raise yourself to a higher situation, it will work out. Otherwise it is like giving food to you and going to another person who is getting nourished while you are getting nothing. And that person also may not be able to get nourished because
he doesn't know that you are throwing it to that person. So today, as I am going to speak to you about attention, you should know that your attention should absorb all that I am saying. It is not meant for anybody else. You better sit in thoughtless awareness. That's the best way, so that it goes into you. Otherwise, it's like a lecture, that you listen to me has no effect. Every lecture will transform you, because after all, I am speaking. But because you always think of others and you think of your problems all the time, something nonsensical is going on about which you are worried, and the attention is so overloaded that whatever is said to you doesn't go into you. So just now utilize it by being attentive and knowing that all these nonsensical things have no value. It's your attention that has to come up and has to grow. So attention is the whole of the canvas of your being. It's a complete canvas. Is the attention. Complete canvas of your being is the attention. How much you have gone into it, how much you have discovered it, how far you have raised it is a different point. Attention is Chitta, and God is attention. How far your attention has been enlightened is a different point. But your attention is God. If you become enlightened to that extent, it is like a canvas. You can say it is like a canvas which is spread out for a film. And your aptitudes, or you can say the drags or movements of your attention has, shows on that canvas. I don't know what is the word for vritti in English language. It's not aptitude, but a person gets prone to, or his attention is dragged to. I don't know, there's a word like that for in English language, vritti. Can you suggest any word? So, our attention is just a pure, completely pure canvas, and is acted upon by the three gunas we have to begin with. And the three gunas come to you, as you know, one from your past, one from your future sense, and one from the present. Now, whatever have been your experiences about a particular thing or a particular occasion, so far is completely recorded in your memory. For example, if you see the black color, all that goes with the black color is recorded in your memory. As soon as you see this black color, quite a lot of it comes up. That means as soon as you see this with your attention, the attention gets muddled up, or you can say the attention gets colored with all the memories about this black color. And then your action takes place according to the way your attention is affected. For example, just now, something was burned by these flames. Now all of you became aware of it. Next time whenever you will see a flame, first thing will happen will be that you will be cautious about it. It is not going to happen again, but the whole memory will come to you and you will try to be cautious, or
warn others. Because your attention will become aware of that as soon as you will see that. Because that canvas of your attention itself will start throwing out these pictures out of itself through your past experiences onto the canvas. This is a living canvas. Or maybe that if you have got some ideas which you have premeditated or thought of the future. For example, you must have thought of somebody that if I meet that man, I will tell him like this. As soon as you will meet that man, your attention will start bubbling out with those ideas that are coming about this man, and you will start addressing to him accordingly. It's all stored up within you, whether it is about the future or about the past, is given out of the attention through that bubbling process, which depends on your dragging nature. Where are you dragged? That's called as vritti. But I don't know what you call it in English language. I don't know what you are prone to. Vritti is a very neutral word. It doesn't mean anything bad. It means where you are drawn to. Vritti means a temperament by which you are drawn to. Now, whatever is your temperament, it acts like that. For example, if you see a man walking, say, blindly, he cannot see things. One person may get angry with that person, another may have pity for that person, third may come forward to help him out. Is the vritti, is the temperament that you have developed through your three gunas. That's why this attention becomes identified with you. And when you are identified with this, your vritti, your temperaments, then you are still in a misidentified area. Let us take a case of somebody who has been possessed before. Now, coming to Sahaja Yoga, his possession goes away. But the memory remains in the brain that he was possessed. And the memory is stronger in a person, left side is stronger. Then that memory lingers on. And as soon as that person comes in contact with anyone which has got something to do with the past possession, it clicks. And the whole thing starts coming into you, bubbling out, and you think you are again possessed. It is the memory which gives you, it's a myth. It's the memory that tells you, oh, you are again possessed. Because your left side is weak, means you always live in your memory. Your memory is stronger than yourself. If you could make yourself stronger than your memory, nothing can possess you. But after you get your realization, you are not still identified with that state of mind in which you see your ego and superego as myths. Still you get caught up into your ego and superego. And that's why your attention is still in a mess. In a pure, simple way of attention, in an innocent child, he sees everything in pratyaksha, means in actual experiencing of something, for a child, because he has no memory. So he'll have to burn his hand to feel that this burns. He has to touch something cold to know that it is cold. His memory is not yet built.
So into the actual experiencing of it, he lives. But that actual experiencing becomes memory. And once the memory is built up stronger, the whole personality is affected by memory. All the conditioning of all kinds come through that. Your reading, even the whole atmosphere can come to you. You see, sometimes you smell a particular soap, or say a rose, you smell it. And all the memories of smelling such a rose sometimes comes to you, and you may feel really elated sometimes, maybe sometimes very unhappy, whatever may be the situation. So you may feel happy or unhappy, because whatever experiences you have had has given you a memory. This memory might have given you a superego or might have given you a ego. This scanning might have taken place. If it has been a ego and a superego, then maybe that if it was ego, you must have felt happy. If it is satisfying to your ego, you feel very happy. If it is not, if it is superego, if you are suppressed by this, then you feel very unhappy. So both things like happiness or unhappiness are the states where you are still in the myth. Still the myth exists. You have to still go beyond. So if you feel happy about some situation, you should know you are only happy before realization, because it is giving some support to your ego to bloat. And if you are unhappy, then you should know that there is some sort of a suppression on your ego and there's a superego developing. So both the situations have been of no help to you. Of no help to you for your growth, except that both these institutions develop so much that you are away from the real experience. The real experiencing stops because your attention is so much muddled up. So on one side, if you move on the left hand side, your attention is muddled up with fear, with pain, with unhappiness, with hopelessness, dejection. The other side, if you indulge too much onto the right hand side, little bit also, you start getting elated, excited, over dominating. The color of the left side is blue, and the blue color starts changing to the black. While on the right hand side, it is to begin with yellow, light yellow, or you can say golden, then yellow, then orange, and then red. So you go to aggression on the right hand side. On the left hand side, you go into a complete state of entropy, you can call it, or a state where you are separated from yourself into complete frozen state. So one side you become completely frozen, on the other side you become completely heated up. Both these things are again movement on the wrong direction. Even in the center, when the attention is kept, that you keep your attention more in the center. There also, because it's a very sensitive point, it doesn't stay there. For example, when we say use fire, we can use it for burning the house. In the same way, we can use it for creating smoke. But
we can also use this fire in its proper way, if we use it in its proper proportion for cooking the food, for giving us light. If it is too much, it can burn like a big fire. If it is too little, it can burn like smoke. But in the center, when you know how to balance it, then you can use it for your own purpose, for cooking or for giving light. And then for a puja too. So in the same way, when we really balance our gunas properly, then we become gradually the master of the whole situation. The attention doesn't get dragged into things that we have been doing or that we have understood through our memories or through our experiences or whatever it is, and is not also dragged towards too much on the right hand side that we try to overpower or try to dominate someone. Because if you move too much that side, you have seen, it becomes blood. It is difficult for people to understand how, when people become very religious minded, like now Iran, the movement is on the right, all the austerities, all that, everything, now bloodshed. Christians also did the same. Brahmins did the same in India. Buddhists did the same. Even they talked of non-violence, they got to bloodshed. Because movement started right hand side. Left hand side movement will take you to very sly and dark methods. So right-handed sided people, like big nations who are supposed to be developed nations, they justify war. We must have weapons to face each other. But you all, each other, are the same people from God's point of view. Why are you fighting? When God asks you, why are you fighting? What is the need? Why don't you sit down properly and listen to each other? What are you fighting about? You are fighting about land. Is it your father's land? It belongs to God. God has created this land. Why are you fighting? But your attention is such that immediately you say, oh, this is my land, this is my motherland, this is my fatherland, this is my brotherland. But what about your land which is within you? It's not your own. So if you go on telling these people that we should have no war, they will not listen. Realization is the only way. By realization, your attention gets higher and gets separated from that strata from where these things bubble in. You understand my point now? The strata goes higher. The attention goes higher, at a higher state. And these things that used to bring in, by right side movement you get vikshepa, confusion. First you get confusion. Every intellectual, whatever brilliant he may be, he is confused. And the more confused he is, the more he asserts himself. Because he is confused, he is not sure of himself, so he asserts. This is the thing, this is the thing. I mean, if it is so, why should you assert it? But he goes on asserting, this is the thing. Then understand, now he is going towards lunatic asylum. Absolutely. And the way he asserts, goes on talking about it all the time, that means he is not sure. He becomes like a possessed personality. When he explains everything through his brains, that this is the thing, this is correct, we must all do, this is what. And he convinces many others who are confused like him. They depend on him, he becomes a leader, because you see they are much more confused. And they find somebody who is not so much confused outwardly, they stick on to him. And all of them get to war or some sort of a bloodshed or some sort of, they want to see blood. They become heartless, passionless, compassionless, we can say, compassionless, loveless people. The other movement is the blue side. The blue is like the blue moonlight. So for the romanticism starts. Sitting in the moonlight, you see. The
ideas start coming from Lord Byron. And they come into your attention. Then it becomes very strong passion with you. You think, oh, I'm still, you see, I have to find out my loves, you see, and you go on in search of your loves and this and these things do not really are giving joy. That's why so many poems have been written that love is the most painful thing, is worse than death. And all sorts of poems are written like that. So why did you get into it? I mean, it's already written down, books after books. Still, why do you get into it? You are already warned about it, that don't go after love. Love is deception. Love is this, that. It is very temporary. It is for the little while you get that. By chance, if somebody could stop at a point by marrying somebody who is sweet enough and realize that love and marriage and all these things are in the center, are like the fire in the kitchen, are like the fire in the temple, looks after it and doesn't overdo something about it, then maybe that this may be utilized. In the same way, the right side movement of the sun line, if people think that yes, the sun is important, we have to have sun in the house, but you are not to become naked and insult the sun and get your skin cancer. Sun is not for your skin cancer, but if you overdo it, also it is dangerous. A person who exposes himself too much to planning and doing that and doing this and doing all this can land up into very great difficulties. So you have to balance that side also and this side, and you have to be in the center, in the equilibrium. Now this word equilibrium doesn't exist in our day-to-day life. It exists only in the fiction or maybe in the so-called scientific research. But as far as human beings are concerned, they do not know what is equilibrium is. Because of this, the attention, though after realization comes up, still on the sides they just go down, this side or that side, according to your vrittis. And when these identifications still act in them, they are prone to go down again in their attention and again start bubbling out the same thing as they had. Now, one has to become lighter in one's own mind and should think that we have dropped all that, now why are we there? One should become lighter with all that load flowing out, because you are here to raise your attention higher and higher so that you come up to a point where you become one with the attention of God. Already your attention is sparkled, because through your attention you can see what's wrong with you, you can see what's wrong with others, and you can see how far you are going with yourself. But the progress is retarded because you do not know that this attention is pure form, and all that you get into this attention is a mythical stuff, is a myth. If you drop this myth gradually, treat everything as a myth and not depend on becoming unhappy or happy, just seeing the thing, your attention will take a flight and it will be at a much higher level residing there. Instead of that, every moment you go this way or that way, you see, it goes on like that, and the movement upward is much less. Even in Sattva Guna, when you rise, you can go much worse in that condition also. For example, if you say that I am trying to be Sattva Guni, in Sattva Guni it is
that you start seeing everything, discriminating through your understanding, not through vibrations, through understanding. Oh, should we not somehow or other take out our attention from here? Should we not give up this? Should we be charitable? Should we go and serve the people? There are people who think, oh, we're going to do something great, like your Salvation Army. See, let them be salvaged by themselves. I don't know what salvation they are going to be. So these ideas I'm saying, of Sattva Guna can also immobilize you and can really freeze you down once for all. And that also can work in you in such a sly manner, or we can say in such a secretive manner that you won't feel it. All these ideas of helping others, being charitable, let's have a charity association, finished. Once you work in the charity association, your attention is finished. But if your attention goes higher, say my attention is, I'm only nothing but charity. I mean, what am I? It just flows. You just become the charity. So the difference between a person who is realized and a not realized is that the attention which was giving myth as reality to you is gone now, is gone higher. It can see that it is myth. Attention can clearly see that it is myth, and you can see that yourself, and you can remove yourself from that. That, of course, I have to give you a push, no doubt, and I am working hard on that to give you a push. But you should also know that mythical things must be dropped down. Otherwise, you will not grow. All mythical things must be dropped down. And the best way to do it is to be in thoughtless awareness. Because as soon as you transcend these three gunas, you become thoughtlessly aware. You have to cross Agya. Once you cross Agya, these three gunas, absolutely you go into a state where you are gunatit, you are beyond gunas. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తం సహస్రారంలోనే ఉంచుకుంటే నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందామండి. జై శ్రీ మాతాజీ.
మన బ్రహ్మరంధ్రం పూర్తిగా తెరవబడిందో లేదో గమనించుకుంటూ అనునిత్యము మన చిత్తాన్ని కూడా అంతర్ముఖం చెయ్యమని, ఆత్మ మీద లగ్నం చేయమని, ఆత్మ మీద లగ్నమైనప్పుడు వచ్చే ఆ ఆత్మానంద స్థితిని మన హృదయంలో శాశ్వతంగా స్థిరపరచమని అమ్మని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ సదా మమ్మల్ని అందరినీ ఎటువంటి మాయల్లోనూ పడనీయకుండా మా చిత్తము సదా మా ఆత్మ మీద ఉండేటట్టు చేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ ఈ ధ్యానాన్ని మీ యొక్క పవిత్రమైన పాద పద్మాలకు సమర్పిస్తున్నామమ్మా. ఈ ధ్యానంలో మేమేదైనా తెలిసి తెలియక తప్పులు చేస్తే దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ ఈ ధ్యానం ద్వారా మీ యొక్క అనంత కోటి ఆశీర్వాదాలను మా సామూహిక అంతటికి, ఈ విశ్వమంతటికి ప్రసాదించి సదా సమతుల్య స్థితిని, శాంతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. జై శ్రీమాతాజీ. అందరం కూడా తల్లి శ్రీచరణాల దగ్గర సంపూర్ణ శరణాగతిని తీసుకుని కుండల్ని ఉద్దానపరుచుకుని బంధం వేసుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ. జూన్ 5, 6, 7 తారీఖుల్లో వైజాగ్లో జరుగుతున్న ఆదిశక్తి పూజ సెమినార్కి ఆ తల్లిని మనము హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానించుకుంటూ, శ్రీమాతాజీ ఆదిశక్తి రూపంలో ఈ విశ్వం అంతటికి అక్కడ వస్తున్న సహజయోగులందరికీ మీ అనంతమైన చైతన్యాన్ని ప్రసాదించి మా అందరికీ ఆత్మోన్నతిని ప్రసాదించండమ్మా. జై శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మేము ఏదైనా తెలిసి తెలియక తప్పులు చేస్తే దయచేసి మమ్మల్ని మన్నించండి అమ్మా. జై శ్రీమాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగించుకుని మరలా సాయంత్రం జరిగే సాముక్తిలో కలుసుకుందామండి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. హ్యావ్ ఎ నిర్మల్ డే. జై శ్రీమాతాజీ. కొంతసేపు సహజ సంగీతాన్ని వింటూ మన ధ్యాన స్థితిని కొనసాగించుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ.